أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear counselors, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my distinct pleasure to present this report of the Koja Heritage Project. However, due to the date of the meeting coinciding with the pre-arranged business meeting, I am unable to attend the session in person. Normally we begin our departmental report by reiterating the mission of a department and then quickly move on to the report of the activities. Today, before I delve into the report for the quarter, I just want to take a few minutes to actually revisit the very essence of the mission of the Koja Heritage Project, which is fostering a sense of appreciation for the incredible legacy of the Khoja Shia ethnic community. The question arises why? First and foremost, it's a journey. It's reliving our remarkable path as to how we meandered to the path of the Ahlul Bayt. The KHP is all about retelling the tale of the trials and tribulations, as well as the triumphs of a small band of people hailing from the western Indian state of Gujarat. We want to record and remind to the upcoming generations as to how this journey originated in the desert of Sindh, modern day Pakistan, some 7 centuries ago. By the way, tracing our Luhana roots, it's quite probable that we originated from Luhargarh, a place near the Khyber Pass, near the border of modern day Afghanistan and Pakistan. They had a spirit of inquiry and were not afraid from moving from their comfort zone spiritually as well as physically. Once they set on this journey of faith, they have been relentless in their pursuit of that path towards the school of the Ahlul Bayt alayhi salam. As a community, we have meandered through different faiths, cultures, countries, different colonial powers, and have escaped religious persecution and dire economic plight. The presence of the participants at this very expo from all the 5 continents is a testimony of how we remain connected and continue to maintain our faith and heritage. Our impact on the wider Shia world gives an impression that we must be in millions, and yet we are no more than 150,000 men, women, and children. Hence, it's important to collect, collate, and document and preserve the legacy of our ancestors for posterity to help them appreciate the struggle and the success of our forefathers. A central plank of this endeavor is the Kojapedia, an online archive curating the history of our community. It houses the socio-religious data of the community and is a dynamic project preserving the legacy of the community, recounting the actions of our ancestors. This easily accessible online tool has more than 2,500 entries and growing. This is a massive but much needed undertaking that requires significant human resources to implement. To that end, I am delighted to formally welcome our new team members. Councillor Rukaya Datu Nanjani joins us as a project coordinator and secretariat liaison. Alhaj Mustafa Pir Mahmud joins us to provide liaison with Africa Federation as well as oversee our long-standing efforts to incorporate the Koja genealogy project within the KHP that has been developing over the past decade. On the 12th of September 2021, an international online memorial was organized by the KHP to pay tribute to Al-Haj Munawar Ali Salil from Pakistan, Mullah Abdul Rasul Khaki of Kenya, and Al-Haj Muttaba Datu of the US. In addition to close colleagues and family members of the Marhumin,
The team created these special short videos to pay tribute to their fulfilling lives. We also conducted a 90-minute orientation session on the 6th of November 2021 for the benefit of the new Secretariat team and counselors. Covering the formative years, the session marked various milestones spanning the 4 decades of the WF's existence and the lessons learned. The team is now ready with the format and the content to share with Jamaats across the globe to observe the Khoja Heritage Day internationally. This matter has been pending for approval by EXCO for a while now, and I hope to receive assent at this EXCO for the term 2021 to 2024 to determine that day. KHP recommends that the first clear weekend after the 16th of Shaban be declared as the Koja Heritage Day. We've also embarked on producing short clips of approximately 3 minutes under the brand of Once Upon a Time series, which will depict some milestone events in our history. The purpose again is to regenerate greater interest in the history and how they shaped our community. The first 3 videos are based on Allama Haji Naji, who overcome objections to the printing of the Quran in Gujarati. Devji Jamal's interaction with Mullah Qadar Hussain in Karbala would be the second video, and the third one that's in the pipeline is about Lal Aladdin, the very first Shaheed in the Koja community. Lastly, in collaboration with the Pakistan Federation, a special event was held in Karachi on the 27th of November to promote Khoja heritage with a special emphasis on Gujarati. The event included the screening of the Gujarati version of the Koja documentary and a presentation of the literary contributions of Koja poets writing in Gujarati. I'm happy to share a few glimpses of this defining event. પાક ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ અહીં હાજર છે તો એક સૂચના એ છે કે રીતસર આપણી જમાતની એક ડોક્યુમેન્ટેડ હિસ્ટ્રી વિથ રેફરન્સીસ લખાવવામાં આવે તાકે એ પોસ્ટેરિટી માટે આગળ માટે એ વસ્તુ જળવાઈ જાય અને ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવાનો મકસદ એ જ હતો કે આજે કોઈ વસ્તુ આપણે કોમની સામે મૂકીએ યા દુનિયાની સામે મૂકીએ તો એ જે માહિતી હોય એ માહિતી કરેક્ટ હોવી જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે ઘણી વખતે કહેવાય છે કે આપણે પહેલાં સતપંથી હતા અને આ ડોક્યુમેન્ટરીમાં તમે જોશો કે પહેલાં આપણે સતપંથી હતા, સતપંથીમાંથી આપણે ઇસ્માઇલી થયા અને ઇસ્માઇલીમાંથી આપણે પછી ઇથનાશી થયા. આ હકીકત સાચી નથી. આપણે સતપંથી હતા એ હું કબૂલ કરું છું. મેં જે રિસર્ચ કરેલી છે ઘણા વર્ષોની કે એવું નહોતું કે આપણે લિનિયર ઓલું હતું કે લિનિયર ઇસ્માઇલીમાંથી આપણે ઇથનાશ્રી થયા છે. અમુક કુટુંબો થયા હશે એ હું માનું છું, પણ બધા થયા છે એવું નથી. આપણે 3 તબક્કામાં લગભગ એક સાથે વેચાઈ ગયા છે. સતપથમાંથી એક તબક્કો ગયો સુન્ની તરફ, જે સુન્ની કોજા પણ છે, એક તબક્કો ગયો ઇસ્માઇલી તરફ ને એક તબક્કો ગયો આપણે શિયા ઇથનાશ્રી તરફ. તો આની જે હિસ્ટ્રીની વાત છે કે વી મસ્ટ કરેક્ટલી આપણે સરખી રીતે એને ડોક્યુમેન્ટ કરીને આપણે સામે મૂકીએ તાકે આપણી સામે આવે કે પોસ્ટેરિટીની અંદર કે કોઈ એકેડેમિક સ્ટડી કરતું હોય અને અગર મોકો મળશે તો પછી આના ઉપર થોડી વધારે ચર્ચા થાય. પણ મારી એક ખાસ સૂચના છે પ્રમુખ સાહેબને ને જમાતને કે આપણી હિસ્ટ્રી સરખી રીતે લખાવી જોઈએ કે ગુજરાતી હોય કે ઇંગ્લિશ હોય
શાયરો લોકપ્રિય થાય છે, પણ તમે ઘરે જઈને વિચાર કરો તો કે શું કહી ગયો તો કે કાંઈ નહીં, શબ્દોની મારામારી કરી, બેગરી ગમત કરાવીને ચાલ્યું. ખેર, તો લોકપ્રિય શાયરો જે હોય છે બે જાતના હોય છે. પોતાના શબ્દોને જાદુથી રજૂ કરે અને પોકારો મેળવતા હોય છે. ઊંડાણથી જોવા જાય તો એમના શેરની અંદર કંઈ ખાસ વાતમાં માલ. બીજા હોય છે કે જેમના વિચારો એટલા ઊંડા હોય છે કે એને કોઈ જાતની દાદ મળતી નથી અને ઘણા લોકો તો સમજી શકતા નથી. બરકત બેફામની ખૂબી આ હતી કે એક લોકપ્રિય શાયર પણ હતા અને સાથે સાથે એવું કહી જતા કે માણસને વિચાર થાય કે એને આપણને શું કહે. બે ત્રણ શેર અગર ઇજાજત હોય કે શમણાઓ વિહોણી રાત નથી ગમતી મને. શમણા યાની કે ડ્રીમ્સ, સપના. કે શમણાઓ વિહોણી રાત નથી ગમતી મને, માણસાઈ વિનાની વાત નથી ગમતી. આપણી સામે અલગ ને લોકો સામે અલગ, આપણી સામે અલગ અને લોકો સામે અલગ, બદલાતા માણસની જાત નથી ગમતી. અમૂલ્ય જીવનની ક્ષણોને કેમ વેડફી નાખવું? અમૂલ્ય જીવનની ક્ષણોને કેમ વેડફી નાખવું? દુનિયાની ફાલતુ પંચાર નથી ગમતી. This documentary which has been shown over here, it's really, it's just not a documentary, rather it's a real movie. दूसरी चीज़ जो आज के प्रोग्राम से पाकिस्तान फेडरेशन के बिहाफ पर हम इस बात कहते हैं कि इंशाअल्लाह जो लैंग्वेज प्रमोशन है उसके लिए भी कोशिश की जाएगी विद द परमिशन ऑफ President and the Secretary Hasnain Walji Sahab and Abul Hassan Sahab. At this point, I would be remiss if I did not acknowledge the assistance of the President of Pakistan Federation, Brother Abul Hassan Gokal, who has been extremely supportive in the recent Gujarati promotion event, as well as arranging a meeting with Sindhi Khojas to elicit our history, where the Koja Sindhis were the pioneers of our community in this historic region. Finally, I would like to thank the office bearers in our India team of Asad Durrani and Mamdali Patel for their assistance in cooperating in facilitating the KHP projects. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi